റൈറ്റിംഗ്സ് വിസിബിൾ അല്ലേ? സർ ഹലോ, can you see the writings? Sir. Okay. So I have given some assignments. Have you gone through it? അസൈൻമെന്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടിരുന്നോ? ഇല്ല സർ. അതൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. 4 തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് പ്ലീസ് അപ്ലോഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ. So we have finished the first module and now we are moving towards the second module. Okay, in second module we have mainly 2 topics to cover. The first one is this one, theories of failure under static loading, and the second portion is fatigue failure. ഈ 2 പോർഷനാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത്. തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ഫെറ്റിക് ഫെയിലിയർ. ഇതിന് മുമ്പോഴെപ്പെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Do you have any idea about theories of failure? തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുൻപ്? അതോ ഇപ്പോഴാദ്യമായിട്ടാണോ കേൾക്കുന്നത്? Please respond. സർ ആദ്യമേ പഠിച്ചായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഉറക്കെ പറയാമോ? എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട്. സർ ഈ റാങ്കൈൻസ് തിയറി ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല? അതെ അതെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. സോ അത് തന്നെ, റാങ്കൈൻസ് തിയറി. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഗുഡ്. റാങ്കൈൻസ് തിയറി, റാങ്കൈൻസ് തിയറി ഈസ് ദർ. ഓക്കെ, എനി അതർ തിയറി? വേറെ ഏതെങ്കിലും തിയറിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Okay. So while looking the word theories of failure, we come across 2 words. Okay, first one is theories, second one is failure. Also static loading is there. So we can first analyze the term failure. What do you mean by failure? Failure of a material. When a material fails, failure of material. അതിൻ്റെ അകത്ത് സംഖ്യയെല്ലാം ജാസ്തി ആയാൽ ഫെയിലിയർ ഒക്കെ ആവും. കേട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടി പറയൂ. അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ സ്ട്രെങ്ത് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഡീഫോർമേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ.
breakdown. Okay. So breakdown occur ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഫെയിൽ ആവുള്ളൂ. That means you are saying if it is a cylindrical element, if it is break like this, then only failure occur. സർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കേട്ടില്ല. കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ? എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. സർ അതായത് മെറ്റീരിയൽ കെമിക്കലായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ കാരണം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, ഇവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വരുന്നത്? അല്ല, ആ ബാറിപ്പോ ഒരു കെമിക്കലായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ കാരണം ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല. We have not discussed anything about chemical. Okay. You consider the example of a cycle, a bicycle. Okay. So bicycle നിങ്ങൾ സാധാരണ റൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ചെയിൻ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യാറില്ലേ? അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ടോ? അതിന്റെ ചെയിൻ അഴിഞ്ഞു പോകാറില്ലേ? അത് ഫെയിലിയർ ആണോ? അത് ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഫെയിലിയർ ആണോ? It has not broken, just slipped away. Can you consider it as a failure? No. Yes or no? Yes or no? Response, please. Is it a case of failure? No. Okay, it is not a case of failure. You are saying like that. Okay, but it is a failure. Okay. It is a failure. So what we define failure as, if a machine component is failed to perform its intended functionality, then it can be considered as a failure. Okay. If it is fails to perform its intended functionality, then it can be considered as a failure in engineering applications. Okay. ഈ ചെയിനിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്? അത് അഴിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അല്ലേ? അത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് സ്ലിപ്സ്. സോ but even though it is not breaking, you can consider it as a failure. Similarly, if you consider the bell of the cycle, okay, ഈ ബെല്ല് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബെൻഡ്. ഇതിൻ്റെ ആ ലിവർ അല്ലേ, that can bend. So in that case you have to, it is very difficult അല്ലേ, അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. So that is also a case of failure. So what I mean to say is, generally failure can be considered as if a machine component is unable to perform its intended functionality, then it is a case of failure. Okay. A machine component it is not able to perform its intended functionality, then it can be considered as a
failure. So to consider this structure, okay, this is a very ancient structure. So lot of loads are acting this, but it is not failed. Okay, this has built some 12th century ago. Lot of loads are acting, but what is its functionality? To bear this load. Okay, so now itself it is functioning in a smooth way. So in failure, you should be able to answer these 4 questions. Does failure means ultimate fracture? How does one define failure for ductile as well as in brittle material? For engineering application, what is considered as failure? Are material properties important? So if you are able to answer these 4 questions, the concept of failure is understand. So we can come to all these questions. So failure can be broadly classified into 2 types. First one is ductile fracture. Second one is brittle fracture. So what is ductile fracture? Ductile fracture എന്താണ്? Ductile fracture is failure occurring in ductile material. Okay. Failure occurring in ductile material. So how it happened? Ductile material fracture എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു Whether it നെക്ക് is ഫോം ചെയ്ത് spontaneous. പറയൂ. സർ കപ്പ് ആൻഡ് കോൺ ഇതല്ലേ? അത് ഓക്കെ, അത് UTM ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഡക്ടൈൽ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡക്ടൈൽ ആൻഡ് ബ്രിട്ടിൽ ഫ്രാക്ചർ? Whether both these material fracture in the same fashion. Brittle materials in a fracture is sudden ആയിരിക്കും. Okay. Yes. It has sudden fracture. Okay. It is sudden. But here some deformation occur. Okay. Deformation occur. Then it will goes to failure. Okay, that is the difference. Okay. So you can classify it into 2. First one is complete fracture. Complete fracture. Or it is called as brittle mode of failure. Okay. Brittle mode of failure. It will occur in brittle material. It will be a sudden or spontaneous failure. Then second fracture concept is it is due to excessive deformation. Excessive deformation. ഏത് കേസിലായിരിക്കും? ഏത് മെറ്റീരിയലായിരിക്കും?
It will be in Ductile. case of ductile material. The deformation സംഭവിച്ച് it will give some indication അല്ലേ? Indication of failure it will give. Okay, that is the two classification: ductile fracture as well as ductile fracture. Okay, next one is, are material properties important? Okay, so in case of fracture, you have 2 points: sigma yield is there and sigma ultimate is there. Okay, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡക്റ്റൈൽ ഫ്രാക്ചറിന്റെ കേസിൽ ഏത് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്? yield ആണോ അൾട്ടിമേറ്റ് ആണോ? Yield, sir. Okay, yield stress, it is for ductile fracture. For ultimate we will go for brittle fracture. Good. So that is about failure. Then actually what we are discussing is theories of failure. Okay, so why all these theories are important? What is the physical significance of these theories? എന്തിനാ ഇത്ര തിയറി ഒക്കെ പറയുന്നേ? ഒരു മെറ്റീരിയൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫെയിലിയറിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിക് തിങ് Stress, sir. ബിഹൈൻഡ് സ്ട്രെസ് ഇൻഡക്ഷൻ? ഓക്കെ, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് അൾട്ടിമേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി, സോ ഇറ്റ് ഫെയിൽ. അത് മാത്രം പോരെ? പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഒരുപാട് തിയറീസ് ഒക്കെ പറയുന്നേ? സ്ട്രെസ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ? സ്ട്രെസ് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. You consider this case. It is acted upon by load P. Area is A. You can simply say the stress is P by A. Let it be a brittle material. So when this stress is greater than sigma ultimate, this material will fail. So this is there. Then why we are going for all these theories? You can just equate this and substantiate when failure is occurring. ജസ്റ്റ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എപ്പോഴെത്തുന്നു
എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഫെയിലിയർ പറയാൻ പറ്റില്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ തിയറീസിലൊക്കെ പോകുന്നത്? തിയറീസിലോട്ടൊക്കെ പോയി കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? സർ ഫെയിലിയറിന്റെ നേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി. നോ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഈ ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇറ്റ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് യൂണിആക്സിയൽ ലോഡിംഗ്. But in real world, the load can act in any direction. Okay. Consider this. So here load can act any direction. So let it be a tensile load in an inclined direction, a compressive load, a rotation is there. Another load is in this direction. This direction, another load. So lot of loading and lot of forces are acting. So which stress you will take to equate with the ultimate? ഒരുപാട് ലോഡ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസസ് ഓർ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എസ് മൾട്ടി ആക്സിയൽ ലോഡിംഗ്. ഓക്കെ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസസ് multi-axial loading cases, this will come into picture. This theories of failure. Okay. അതിനകത്ത് ഒറ്റ ലോഡ് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So you can just simply find out the stress and equate it with ultimate. But here lots of loads are acting, right? So in that case, we will go for theories of failure. So you just consider this case once again. This is a cylindrical bar. And let it be the axis. I am acting a load in this direction. This is P. This area is A. ഇവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക? What will be the nature of stress? Whether it is tensile or it is shear. Tensile. ഇവിടെ ഷിയർ വരാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടോ? Response please. No, sir. No chance of shear. So you are saying the stress induced is tensile. Okay. So can you draw the Mohr circle for this?
How can you draw it? പിന്നെ മോർ സർക്കിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? അല്ലെ അത് പോട്ടെ. യു കൺസിഡർ an എലിമെന്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സർഫസിലുള്ളൊരു എലിമെന്റ് എടുക്കുന്നു. So here obviously tensile stress will be there. Sigma, this phase. This is P by A. So how can you draw the Mohr circle for this loading condition? Mohr circle. മോർ സർക്കിൾ എങ്ങനെയാ വരക്കണ്ടേന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മോർ സർക്കിൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? വേഗം പറയൂ, സമയം പോകുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു മോർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നേ? ഇതൊക്കെ നോക്കി വരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. SMന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് അറിയാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ മെഷീൻ ഡിസൈൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ? Okay, we have two axes. Okay, this one is for sigma axis, this is for tau axis. You consider this phase. What is the stress acting here? Sigma P by A. Okay, so the coordinate of that point will be this one, sigma comma 0, and you consider this phase, this 90-degree phase. What is the stress acting there? ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് എത്രയാ? It is 0. There is no force. Okay, so it will be origin. So you can just draw circle. This will be the Mohr circle for this loading condition. Since it is 90-degree, when we are coming to Mohr, it will become 180. Okay, this will be the center. So you consider these all are planes. Okay, radius of all these are representing all planes. You consider this one. You consider a point here. Whether there is a shear. ഇവിടെ ഷിയർ ഉണ്ടാവുമോ? ഷിയർ വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ദിസ് ഇസ് ഷിയർ ആക്സിസ്. ഇവിടെ ഷിയർ ഉണ്ടാകും. ഈ ആംഗിൾ 90 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് 45. ഇവിടെ 45 ഉള്ളൊരു പ്ലെയിനിൽ എന്തുണ്ടാവും? Shear stress will be induced. Okay, even though the loading condition is tensile, there will be induction of shear stress at some plane. Okay, ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻസ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ എന്തായിരുന്നു? Can you remember what is principal plane? ഓർക്കുന്നില്ല? Plane in which shear stress is 0. Okay, leave all this thing. Now we can move to theories of failure.
So actually what theories of failure is, it is a kind of introspection. Okay, a failure of the material has occurred. So what may be the reason for failure of the material, that we are introspecting. Okay, for that purpose introduced the concept of theories of failure. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബ്രേക്കായി, ആ ബ്രേക്ക് ആവാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂണിയാക്സിയൽ ലോഡിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞത് സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്. സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അൾട്ടിമേറ്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫെയിൽ. പക്ഷേ അത് മാത്രമായിരിക്കണമെന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം. വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഫെയിലിയർ? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഓൾ വി ആർ ഇൻട്രോസ്പെക്ടിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ. ഇപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷൻ നോർമൽ ആണ്, ബട്ട് ദർ ഈസ് ചാൻസ് ഓഫ് ഷിയർ ഇൻഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഷിയറും ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് വേറൊരു പ്ലെയിനിൽ. സോ സംടൈംസ് that may be the reason for failure of that material. Okay, so in order to identify the real cause of failure, we have to introspect all these factors. Okay, all these factors should be considered, all these factors should be taken into account. Then only the real reason for the failure of the material can be predicted. Okay, clear? ആശയം വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. So generally failure of a material can occur in five reasons may be there. First one is maximum principal stress in the material reaches to sigma yield or sigma ultimate. Okay, this may be the one reason. ഓക്കെ, ഇതൊരു കാരണമാകാം മെറ്റീരിയലിന്റെ ഫെയിലിയറിന്. പക്ഷെ അത് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. വേറെന്താ? മാക്സിമം ഷിയർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ്, that also may be the reason. Okay, similarly maximum tensile strain may be the reason. Okay, strain ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലായി, that also lead to failure. Okay, അവിടെ നിർത്തുന്നില്ല, മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ എനർജി ആവാം. ഇഫ് മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ എനർജി reaches up to a particular limit, then also chance of failure is there. അവിടെ നിർത്തുന്നില്ല, മാക്സിമം ഡിസ്റ്റോർഷൻ എനർജി ആവാം. That may be the reason. സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലേ? അറിയാവോ? സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. strain energy. Sir, energy stored within elastic. Okay, right. അത് തന്നെ. So based on these 5 factors, we have 5 theories. Okay, first theory is termed as maximum principal stress theory. Maximum principal stress theory, or it is also called as Rankine's theory. Rankine's theory. Second one is maximum shear stress theory. That is what is called as Tresca's theory.
ഓക്കെ, ട്രെസ്കാസ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഗട്ട്സ് തിയറി എന്നും പറയും. ഗട്ട്സ് തിയറി. തേർഡ് വൺ ഈസ് മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ strain theory, or it is called as Saint-Vanant theory. Saint-Vanant theory. And fourth one is maximum strain energy theory. Maximum strain energy theory, or it is called as Haick's theory. Haick's theory. And fifth one is maximum distortion energy theory, or it is also called as von Mises theory. Von Mises theory. എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേരുകളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. ചിലപ്പോൾ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റോർഷൻ എനർജി തിയറി എന്നൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണത്തില്ല, വോൺ മിസസ് തിയറിനെ പറയുള്ളൂ. സോ ബൈ ഹിയറിംഗ് ദിസ് ടേം വോൺ മിസസ് തിയറി യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റോർഷൻ എനർജി തിയറി. ഓക്കെ, ഹേഗ്സ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ എനർജി തിയറി ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ എനർജി തിയറി എന്ന് പറയണമെന്നില്ല. ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹേഗ്സ് തിയറി find out the diameter of the shaft എന്നോ find out the diameter of the bolt എന്നേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണത്തുള്ളൂ. So you have to identify it. So these all are the theories of failure. Okay, we will look into it. Okay, today we can stop here.